All right. All right. I don't know what happened there, but we're back, people. We're back. Technical difficulties, but we are here. Listen, it wouldn't be 2021 if we didn't have a little bit of a technical difficulty. So appreciative. I'm going to bring some people on the stream here that are going to be joining us today. And I want to start off by just asking everyone if you're on, if you could just mute, make sure that you're muted if you're on. And for everyone tuning in, this is our final team project of the year with our young adults from Your Passion First. And in partnership with Mikasa Holiday and the whole Mikasa family, we just want to give so much love and appreciation for everyone that has been a part of this. Um, we have one of our amazing translators, Vanessa, on. And so, Vanessa, I know I just said a lot, but I want to give you thanks for all of your hard work. And then I'll go ahead and give it a pause for you to translate. And then I'm going to turn it over to Julius to kind of give the run of show. Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui em 2021, então, nosso projeto final. Estou muito feliz de ter todo mundo aqui, estou com bastante gente bacana para entrar. A gente vai falar de bastante coisa, olha só que bacana. Queria agradecer a todo mundo, a gente está fazendo, então, foi um projeto muito bacana que a gente fez. Em parceria com o Mikasa Holiday, junto com toda a família do Mikasa. Então, assim, a gente está com pessoas bacanas aqui e faz o agradecimento aos tradutores, que Vanessa, que sou eu, e a Rebeca. A Rebeca acabou de entrar. Hi, Rebeca. E agora a gente vai entrar. Eu sei que eu falei bastante, então eu já vou fazer uma pausa para a tradução e vou passar para o Julius. Yes, cool. Can everybody hear me? Okay. Yes, awesome. Oh, and Rebecca's there too. So before we get started, I'm super excited to be here, of course, for the Dance Music Scene Awards. It has been quite the journey. It's been quite the journey to create this show, and we're waiting for some of the young adults to get on as well. And you can go ahead and translate that, Rebecca. Bom, gente, estou muito, muito animado de estar aqui. Tem sido uma jornada e tanto de participar aqui com vocês. Eu sei o quanto que os embaixadores trabalharam para criar esse show e eu estou bem animado. Eu sei que ainda falta bastante gente para entrar, mas enquanto eles não entram, eu vou dar uma pausa aqui para os tradutores traduzirem. And before we get started, so and Ronda, how are you tonight? First of all. I am doing well. Thank you very much. Great. And so for all of you who do not know, Ronda Flowers is a promoter here in Chicago, event producer, and this is her baby. I'll say this. It came in her mind, and we had a mutual friend who contacted me and kind of talked to me about what the concept was. And Ronda, you could kind of tell a little bit of how that happened, and I'll break back in if you remember. I'm trying to remember way back. Well, I had this great idea to award those that were very good in the field and the different categories that we have. And I didn't know how to figure out the platform for the people to vote. So I needed a voting platform. And then I was speaking to a mutual friend, and they suggested that I call Julius. And they said, Julius does things like that, and he's probably your guy, and you should give him a call. So I called him almost a year ago, right? Mm-hmm. Yeah, we've been doing this for a while. And then we just got together, and we brainstormed and talked for hundreds of hours, and this is where we are. So that's an amazing. You've done an amazing job, Julius. Thank you. I appreciate that. And so I'll let the translators try to just kind of rephrase that. Oh, okay. Então, queria conversar um pouquinho com a Ronda
Então, assim, primeiro, deixa eu apresentar um pouquinho ela. Ela é uma promotora aqui de Chicago, né? E esse projeto é meio que o bebê dela. Então, ela já vem trabalhando com isso por um tempo. Um amigo em comum da gente apresentou. A gente entrou em contato já faz em torno de 1 ano, mais ou menos, e a gente tem desenvolvido esse projeto de uma maneira bem legal. A Ronda diz que ela estava com alguns planejamentos e tudo, e quando ela começou a pensar em qual tipo de plataforma melhor para se votar, esse amigo em comum dos dois sugeriu o contato, e foi aí que eles começaram a conversar bem mais. E aí eles desenvolveram esse projeto bacana. So once I got a chance to talk to Ronda, and in the middle of it, I had already taken a deep dive into the Your Passion First program, and I was drawn because the program was all about inspiring young adults to overcome adversity, like under-resourced young adults, and then empower them with the tools, the connections, and the confidence to pursue their passion. That's what drew me in to the project. Então, uma vez que eu tive essa chance de entrar em contato com a Ronda e, na verdade, bateu junto ao mesmo tempo em que eu conheci o Your Passion First, o que me atraiu tanto para esse projeto foi a oportunidade de ajudar jovens adultos a influenciá-los a ter tanta a persuadir, né, para perseguir o sonho deles na carreira dos sonhos, daquilo que eles amam. Então foi isso que me chamou tanto a atenção para esse projeto Your Passion First. So what we did was, in the very beginning of the project, with the kids, they had the opportunity to, come into a pitch competition when they entered the program. But because the program is project-based learning, we had a different project, which is what everyone has seen over this week. We had one for culinary, for sports, for entertainment, for art, and this one is the project for music. Então, cada projeto, o que nós fazemos basicamente com as crianças aí, com a galerinha, o que está acontecendo nessa semana é que cada dia da semana nós temos um projeto diferente. Então, já aconteceu o projeto da culinária, hoje é o projeto da dança. So the thing that with this was difficult because we were having conversations with Ronda, having conversations with young adults from different countries, and then there's also an age gap and generation gap. Mm-hmm. So as we started to put it all together, this project took many iterations. Então, enquanto a gente conversava com a Ronda, enquanto a gente conversava com jovens adultos, a gente acabou tendo várias pessoas de diferentes idades e diferentes realidades. Então, a gente teve uma diferença grande de geração também nisso, que acabou gerando muitas interações e muitas experiências diferentes. And the cool thing with the young adults was many of them were dancers, artists, singers. So, and a lot from Brazil gravitated towards this, and partly, with Chicago being the home of house music, the birthplace of house music. And I saw some kind of eyes light up with the project. And so the kids really, really just dove in deep. Então, o bacana desse projeto todo é que, apesar de nós termos todas essas áreas diferentes, a maioria do pessoal gravitava para essa área de dança, né? Principalmente o pessoal do Brasil. A gente tinha bastante gente que gravitava para essa área artística. E, além disso, a gente sabe que Chicago é o berço da música house, então acho que tudo isso meio que influencia. E chegamos à construção desse projeto muito bonito.
Awesome, and perfect timing because Tice just one of the young adults from the program just popped up out of nowhere, which is great. So now the cool thing is one of the first iterations of this, designs of this event was in the early stage. We wanted to have an award show that looked at just not only just the music, but all the different aspects of dance music culture, right? And so what we did was we sent out lots of surveys on what kind of awards would the scene, people from the scene, and all the different industries and all the different elements of the scene, from the bartenders to the dancers to the promoters, what kind of awards would you like to see in an award show, and which ones are your favorites in the award shows that you watch? Então, inclusive, falar dessa parte do projeto é muito bacana, porque, inclusive, uma das nossas jovens adultas aqui, das novas jovens embaixadoras, acabou de aparecer aqui, que é a Thaís. Então, o que aconteceu bastante nesse projeto foi que, como ele inclui várias categorias, a gente quis fazer alguma coisa que não fosse baseado só em música ou só em dança. Então, a gente conversou com bastante gente, a gente mandou muitos formulários, fez muitas pesquisas para saber desde, então, todas as áreas de quem trabalha nessa área, né? Então, dos bartenders até os promoters e todo mundo. Quais são os tipos de apresentações que vocês gostariam de ver? Quais são os tipos de artistas que você gostaria de ver participando num evento desse? Para que, por mais que fosse um evento de prêmio, né, de premiação, então, de música ou dança, não ficasse só nisso. So once we started that part of it, and we started talking to the kids, and I call them kids because of kids, so they know by now I call them kids. But we started talking to them, and the young adults wanted to, because they were dancers and artists, they wanted to put some like entertainment into the mix. And so our first idea was to actually have a whole dance battle going on at the same time as the award show, right? And I'll never forget when they first brought that up, and it was like, wow, that is amazing. We wanted to really, really do that. Então, uma vez que a gente estabeleceu aí essa ideia toda, então eu comecei a conversar com as crianças, e sim, eu chamo eles todos de crianças, porque para mim eles são como crianças. Os jovens adultos, no caso, eles queriam colocar um pouquinho de entretenimento nessa ideia toda de batalha de premiação. Então, a primeira ideia que eles tiveram foi uma dança, uma batalha de dança enquanto a premiação rolava. E aí eu lembro que eles viam, eles pensavam, e quando surgiu essa ideia, eles ficaram, nossa, que legal, que da hora, e tudo mais. So, since the entire dance competition, we started to realize that was going to be pretty ambitious to be able to, do the whole dance competition and the award show together. And so we started kind of dwindling it down, and it started to take its own life in different ways. And now I'm feeling pretty good about where we are. We have some nice showcases. We were able to get the word out very, very quickly. Fortunately, people got excited about what we were doing, and I think that in the end we were able to recognize some people who potentially don't necessarily get recognized all the time. And this is the first of different dance award shows to go. And we support all of the dance music awards shows that are out there. And I think we're going to be pretty happy. But translate that, and then we can hear a little bit from the young adults, and then we're going to get on with the show.
Então, quando a gente começou, a gente tinha essa ideia, né, bacana de fazer toda a batalha de dança enquanto fosse rolar a premiação. Só que conforme o tempo foi passando, a gente notou que isso talvez fosse uma ideia um pouco ambiciosa demais. E a gente começou a se adaptar, começou a organizar as coisas um pouco melhor. Mas foi muito interessante trabalhar com isso. Ver que os jovens adultos eles estavam bastante empenhados, que todo mundo estava bem empenhado, estava animado com o projeto. E por conta disso, então a gente está aqui, né? E é uma coisa muito bacana a gente poder ter isso, de dar, às vezes, a oportunidade de uma pessoa que não teve a oportunidade de participar de algum tipo de competição antes, ou algum tipo de premiação. Então, as pessoas, às vezes, agora elas estão sendo percebidas, elas estão sendo notadas. E, assim, o maior apoio, super apoio os outros prêmios que a gente tem aí de música, de dança. Mas eu vou deixar vocês traduzirem isso um pouquinho primeiro para a gente poder dar seguimento à próxima parte. And just so everyone knows, the reason that we have interpreters that are speaking Brazil, because we have young adults from Brazil. We have young adults that are from Brazil, South Africa, and the USA. And part of this program, the Your Passion First program, is all about taking these different cultures of young adults and putting them together and letting them innovate in pursuit of their passion. Então, só para que vocês consigam entender, talvez aí vocês estejam um pouco confusos, por que a gente tem pessoas falando em inglês e em português ao mesmo tempo? O nosso projeto, ele tem a base nos Estados Unidos, mas ele também engloba pessoas, jovens adultos do Brasil e da África do Sul. Então, esse projeto todo é completamente sobre pegar diferentes culturas, integrar todo mundo e sair um projeto tão bonito quanto esse. So, before we go on, I want to mention an amazing ambassador and musician, performer. I say, and I'm talking about Queen Prophecy because Queen Prophecy is here with us, who's also an ambassador of the program, but is an amazing MC. And I'm so excited that she was on our project. And it turns out that we found out through this program that not only were we from the same city, but we actually have the same birthday. That's nice. Então, eu queria, antes da gente continuar, eu queria já agradecer, né, a uma embaixadora incrível, musicista, né, ótima Artista, obrigada. Uma ótima artista, é uma pessoa muito inspiradora. Eu tô falando da Queen Prophecy, e a gente, depois de um tempo, descobriu que não só é da mesma cidade, mas a gente também compartilha o mesmo aniversário. Amazing. So I want to hear a little bit from Tice. We'll start with you. What was this project like from beginning to end? What did you think it was going to be like, and then what it did end up being for you? How was your experience? And you have your microphone on. You need your mic. Quer traduzir primeiro? Pode ser. Então, antes da gente continuar, eu queria escutar um pouquinho da Thaís. Thaís, como que está sendo aí participar desse projeto? O que você pensou que seria antes de começar e como é agora? Qual é essa diferença toda? Well, I had many expectations for this program, but I can say with all my heart that it went everything like so much more than I was expecting. I met many passionate and really, really kind people, talented people who helped me in many things, helped me to improve myself in
as an artist, and it was amazing. It was really a little hard sometimes because the meetings was all in on Sundays, and here in Brazil it was on lunchtime. In Brazilian culture, on Sundays we mostly have lunch with our family, so I had to cancel many family lunches together, but it was really cool. It was worth it for sure, and I'm pretty grateful for everything that I've learned in this program and for the people that I got to meet and to love in this program. Cool. And so Luke. Okay, Luke is next. Can I translate it first? Yes, absolutely. Sorry. It's alright. Então, eu tinha muitas expectativas com todo o meu coração. De verdade, foi muito mais do que eu achei que seria. Na verdade, eu conheci muita gente talentosa, muita gente apaixonada pelo que faz, e em tudo eu consegui melhorar quem eu sou, melhorar os meus talentos. Eu não vou mentir que foi difícil às vezes, porque as reuniões foram todas no sábado e na cultura brasileira no sábado não, desculpa, no domingo. E na cultura brasileira, todos os domingos são dias de família, né? Então, são os dias dos almoços em família. E eu tive que cancelar muitos almoços. Mas tudo foi, com certeza, valeu a pena. Eu sou muito grata por ter conhecido todas essas pessoas que eu aprendi a amar durante esse projeto. And as far as the dance music scene awards for the award show, how's your experience been, like, kind of building and creating, and how have you liked that part? Então, em questão assim da premiação, do projeto final, como que foi a sua experiência? O que você sentiu durante todo o processo? To be sincere, I had like many different feelings. In the beginning, I was really excited about everything. We had many ideas that we wanted to do in this in this event, and all my team was really amazing. We had many people engaged, and it was pretty cool to work with them. At some point, we understood that we couldn't make everything that we were planning to, and this part was a little frustrating because we had many expectations for it. But at the same time, I've learned to be optimistic and like to adapt myself for the unforeseen things, you know. So yeah, I learned a lot how to work together, how to do my best, and I'm still feeling all the excitement of all that we did, and today it feels really special to me. Amazing. Então, nossa, foi muito bacana. Foi bacana. Quer que eu traduza, Vanessa? Estou tentando, tranquila. Se você quiser, tudo bem. Beleza. Então, pessoal do Brasil. Basicamente, durante todo o programa, eu comecei muito animada com todas as expectativas que eu tinha. O meu grupo sempre foi sensacional, a gente tínhamos muitas pessoas engajadas, tivemos muitas ideias também do que a gente queria fazer nesse evento. Infelizmente, nem todas as coisas deram certo, a gente teve que se adaptar bastante, mas eu consegui aprender a ser bastante otimista em relação a isso. Então, mesmo quando as coisas não vão exatamente como a gente planejou, quando acontecem imprevistos, eu aprendi a me adaptar e a continuar trabalhando, dando o meu melhor para que as coisas ocorram, na medida do possível, o melhor que der. E acredito que o meu time também conseguiu ter esse jogo também de adaptação, de manter o trabalho em equipe, e foi tudo muito especial. Essa noite é bem especial pra gente. Awesome, very awesome. And so now, and I think it's important, and we're going to get to the show in very shortly here, but I want everybody to kind of the context behind the award show, because we talked to some of the folks in the industry, and it's like they've seen some of the surveys, but
the full-on promotion just really happened in the last like 5 days, just like that, right? So I wanted to give context to how it kind of came about, and then also for everyone to understand that more than just an award show and recognition, this is also the program requirement for the young adults that are in the Your Passion First program. Então, eu acho importante, antes da gente começar e para os finalmente, vamos dizer assim, que vocês entendam mais ou menos o que aconteceu por trás de todo o resultado final. Na verdade, a gente começou a conversar com umas pessoas aí da área da música, da cena da música, e na verdade o evento, o marketing todo começou nos últimos 5 dias, vamos dizer assim, que a gente começou a falar com gente e promover o evento e tudo mais. Então eu quero que vocês entendam que antes da gente chegar nesse resultado, e que esse resultado não é apenas como se fosse uma apresentação para vocês. Isso aqui é o nosso projeto. Esse é essa fase final, na verdade, é um requerimento básico, o requerimento final de todos os jovens adultos que participam desse projeto. And now I'd love to hear from Lucas. Lucas, how has being a part of the program and this project in specific, how has your experience been? Então agora eu queria ouvir um pouquinho do Lucas. Lucas, fala pra gente como que foi a sua experiência no projeto, como que foi a sua experiência durante todo esse processo. Olá, gente. Antes de começar, eu queria falar uma frase que acompanha muito minha vida, né? Que é: a gente nunca caminha sozinho, né? Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que eu tive durante esses meses. Meu bigode cresceu junto com o Your Passion First, não tinha. Então, queria agradecer a Queen, né, a Ronda, o Julius, o Chris, o Rockmaster, o Loly, a minha equipe, a Thaís, a Monique, a Vanessa, o Ewerson, que todos eles, de certa forma, me ensinaram bastante coisa durante esse tempo. Posso continuar ou quer traduzir? Vamos traduzir um pouquinho primeiro. Eu talvez esqueça da lista das pessoas, tá? Então, você vai me ajudando. So first, before I really say anything, I would like to start with the sentence that has been part of my life for a while now. That is, you never walk alone. So this was an amazing path. It was an amazing experience. And I would like to thank to everyone. I would like to thank Queen. I would like to thank Julius and Chris and Ronda and Rockmaster and my team. That was Vanessa and Thais and Monique. And I will give you some time to translate. E queria dizer que esse processo que a gente teve bastante complicações, digamos assim, alguns acasos, né, que fazem parte do processo, e eu carrego comigo durante esse tempo que eu tive com o Your Passion First a questão da resiliência, né, da gente se renovar, da gente achar caminhos diferentes, entender que a gente está trabalhando com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, isso é muito rico. Então, eu acho que eu me torno um profissional melhor após o Your Passion First. So, one thing that I really learned about with Your Passion First was resilience. So it wasn't always easy. Some stuff happened. Life happens, and we just have to find different ways and different manners to get things done. And so I find myself as a better artist, a better professional, a better person after being part of Your Passion First. One thing that he said was that he grew a lot along with the program, and his mustache grew
with it. So it came along. Oh, that's hilarious. That is hilarious. No, that's awesome. Well, thank you so much for sharing. Man, it's been amazing to it's been amazing to work with everyone. And then we have Mr. Andre Rockmaster here with us from Brazil as well, choreographer, dancer, DJ, just all around great person. Andre, how are you tonight? Hello, my friends. Hello, my family. Obrigado a todos vocês. Posso Processo traduzir antes? longo, né? Posso traduzir antes? Sim, Antes de claro. você começar. Desculpa. I just told him I was going to translate before. Sorry. Então, gente, vamos começar agora. A próxima pessoa que eu queria escutar falando um pouquinho é o nosso querido André Rockmaster, um coreógrafo, DJ, musicista, artista. Queria que você falasse um pouquinho, desse uma palavrinha sobre o projeto. Pode ir, André. Como eu disse, né? Um projeto extremamente importante nesse tempo mais complicado que nós vivemos, né? Então, aconteceram muitas coisas e essa resiliência, né? De toda a equipe, das oscilações da vida, geralmente fica no final aqueles que conseguem driblar. Alguns tiveram, né, seus problemas pessoais de trabalho, outros conseguiram driblar, permanecer, e no final das contas o projeto está aí. Acho que entre mortos e feridos a coisa andou. Acho que isso que mais vale de toda essa história. Well, this is such an important project. I must say that it is mainly because of the really difficult times we've been through. I gotta say that resilience is something that it was and is still with us, is still with the team. Although all the mainly oscillations, we can say something changes, mainly changes that we've been through. In the end, only stays those who can kind of how can I say that? Overcome, yeah, exactly. Those who can overcome the difficulties. In the end, we're only here because of resilience and because we've overcome all the difficulties. Beautiful, beautiful. Well, thank you, Dre, for being here. And now, okay, so I'm just going to run down very quickly. So everyone, tonight, you're going to see some showcases from our young adults with Ewerson, who's not here right now, Lucas, who is here, and Tice. So you're going to see those showcases. So you can translate that. Então, assim, sendo um pouco mais breve, assim, já dando um pouco mais uma palhinha, a gente vai ver alguns showcases, a gente vai ver algumas apresentações hoje, a gente vai ver do Ewerson, que não está aqui agora, a gente vai ver do Lucas, que está aqui, da Thaís, que também está aqui daqui a pouquinho. And then as far as awards, we have a few of them. Now, these awards came from a lot of you out there who have sent in your suggestions for just random things, right? And we listened to all of them, and then we just kind of talked about it and picked the best that we could out of them. So all of them aren't going to be your exact award categories, as we would always say, but we love it as it is. Então, para as premiações, muitos de vocês deram muitas ideias, coisas meio aleatórias, de premiações um pouco aleatórias. Nós escutamos a todos vocês, nós conversamos entre nós e teremos muito variada, né? Premiações bastante variadas. Awesome. So the first, it's not an award, but
we did ask a couple of questions because this is kind of a burning question. And the first one that we brought up or that we got back was, what's the best house genre? What exactly is the best house genre? Então, a gente não. Esse próximo agora que a gente vai falar não é necessariamente um prêmio, né? Mas é uma pergunta que, assim, tem bombado. Então, a pergunta era, qual é o melhor gênero do house? E... Ok. Yeah, that's it. So, and Tice, for instance, now like you're not as accustomed to some of these different genres, right? Então, Não. a Thaís, por exemplo, Thaís, você não é acostumada com esse tipo de gênero musical, né? No, not really. And so this is what's been kind of cool about this, because we're coming from this world of knowing, like where Ronda and I and Shanna and Andre, and then we have this younger generation. We talk about all of these artists and everything, and it's a complete learning experience for them. Então, é uma experiência diferente, né? Porque, assim, vem eu, vem a Ronda, vem o André, a gente fala de alguns artistas, né? Mas aí vem a geração um pouco mais jovem e fica, oi? Fica um pouco perdida. All right, Chris, you want to show that for us? Oh, So, Thais, Right, so for the best house music genre, we had soulful house, afro house, disco house, and tech house. And the winner of those amazing styles is soulful house. yay. look at that. Soulful House in Chicago. Okay. People's decision. I mean, Rhonda, are you surprised at all? No, I'm not. I mean, soulful house is, I would think, is the most popular genre of house music. Yeah. At least I like it. I think so. I think I like it. And that's a hard one, though. You know, that was tough, though. I was curious to know what the results was going to be on this. So, yeah. I didn't know if it was going to be Afro house Right, or soulful house, or because soulful house, right? there's a lot of Afro house. Yes. So yeah, so it was between those two for me. So congratulations, soulful house. Congratulations. Awesome. Então, gente, rufaram os tambores aí, a apresentação. Tivemos quatro concorrentes da categoria e o vencedor foi o Soulful House. Houve aí uma pequena conversa sobre qual seria melhor. A Ronda disse que, na opinião dela, ela ficou entre o Afro e o Soulful, mas com certeza o Soulful era melhor. Cool. All right. So the next award that we're going to go with is the DJ Vibe Award. Okay. Yes. Yes. Someone wrote in for the DJ. All right. So okay. Right off the bat, we had Natasha Diggs right off the bat. Okay. So she just popped in right now like she was live, right? Right. It's like, wow. Yeah, so Natasha Diggs was one of the candidates, like, you know, every time that I see her play, and so many people came back, not only just voting, but they had like a lot of comments about the energy, you know, as far as like what she put off. So it wasn't necessarily about just your technical skills, just the music. It was something that happens
you know, on the dance floor when the person, you know, just enters right off the bat. Right. And I'll let you translate in that while we reel up the next contestant. Então, o prêmio seguinte era o de DJ Vibe, né? Então, a gente já colocou aqui direto e já apareceu a outra de... Oh. Sorry. Natasha Diggs is her name? Yep, Natasha Diggs. Thank you. E aí ela já apareceu, inclusive que ela estava ao vivo, então já entra um pouco nessa parte mais da vibe também. Yeah, okay. So, can we have our next contestant? Então, próxima categoria. Próximo competidor. And Chris, go ahead and hit it. O próximo competidor, desculpe. Mr. Chris, go ahead. All right. And we're just going to tell you our next contestant is none other from Chicago. His name is Jamie326. Certo, então a gente está esperando aqui, mas, bom. Então a gente vai só falar para vocês, então, que o nome do nosso próximo competidor é o Chris 326. Jamie 326, yeah. I'm sorry. It's okay. You're from Brazil. It's all good. in generations earlier, it's all good. All right, so let's see here. Então, eu acabei errando o nome e ele falou, não, mas tá tranquilo, você é do Brasil. E é uma geração um pouco mais... É uma geração mais nova, então não tem problema. All right, 1 second. It's coming. Tá vindo. All right, so let's go on to the next. Okay, so we have Jamie. Just try it. And then we have the next right here. And then we'll load this. If everybody can bear with us for a hot second here. Fiquem conosco uns minutinhos a mais. Que está vindo, a apresentação está vindo. Ooh, black motion. Uh-oh. Oh. Yeah, black motion right there. Okay. Let's see here. Wow. Okay. So there's not enough I can say about black motion because black motion, if you've ever seen them, they just light it up like right off. It was a DJ and a drummer. And I'm looking forward to the day that they actually come to Chicago. Yes, yes. Então, próximo participante é o Black Motion, como vocês viram aí. Quente, muito quente, quente demais. Então, a gente olha já direto um DJ e um baterista muito bom, muito bom. E eu estou ansioso para quando ele vir em Chicago. Okay, let's see here. And we have, no problem. We have DJ Rashida right here. Okay, DJ Rashida, Princess DJ. I was Princess DJ. Like, this is the first time that, a lot of people brought up DJ Rashida, and I was just like, okay, this is nice. She's got, like, super vibe. Andre, have you seen her play before? No. Yeah. Andre didn't see her play. I didn't see her play, but a lot of people brought her up, and I saw her a couple times, and, like, she definitely had, like, super mad vibe, and when I just looked up her stuff, I was like, okay, cool. Hey, the people liked her. So here's what's the crazy part about this, because we're just going to go directly to the winner. Unfortunately, I think Jamie's set was like mad hot,
and literally did not show up. And let's see here. Translation before the winner. Yeah, translation Can we? before the winner. Yes, please, go Okay. ahead. Okay. Então, então a gente teve aí a DJ Rashida. Muita gente mencionou o nome dela, muita gente falou dela. E, cara, André, você já tinha visto ela antes? Já tinha visto ela performar antes? O André falou, tipo, não, ainda não. E aí o Julius continua. Porque eu tinha visto ela, assim, algumas poucas vezes, mas muita gente começou a mencionar ela. Eu fiquei, ok, então tudo bem. Eu dei uma olhada, então, antes da... conforme as pessoas foram falando, eu fui procurando e, cara, ela tem uma vibe muito legal, muito boa. Então, assim, já vou anunciar, então, o vencedor dessa categoria e a Rebeca pede, então, um segundinho para a gente poder traduzir antes de ir para o vencedor já. Andre, can you do the honors? Yeah, who do you... André, faça as honras. Nos dê o vencedor. Vencedor? Deixa eu ver aqui. Peraí. The winner? Let me check. Hold on. Yeah, everybody's in suspense up there. We're in suspense. It's all good. I need to check my photo. Oh so my you God. know, yeah. So you know what it is like we're all on video together, and half of us are. This is the pandemic right here. Half of us are on laptops, half of us are on iPads, and well, actually, a quarter, and then the other half is all on cell phones, right? So we're gonna just give it to you right here because you're probably looking at. I want to see you. 1 minute. Eu preciso olhar no meu... Andre said he has it. Eu preciso olhar no meu celular, me dá um minutinho. Aí o Julius falou, bom, isso aqui é a pandemia, né, gente? Uma galera no celular, uma galera no notebook, a gente vai se virando. Então, um minutinho aí, um minutinho. Do this. I'm curious. You know what? Yeah, you got me like... Yeah. The winner... DJ Hashira. Wow. So, okay, Andre said it in Portuguese, and that was Chicago's own Jamie 326 for DJ Vibe Award. Jamie, wow. All right, Jamie 326. Yeah. So Chicago. Yeah, it was a close one. Natasha Digg was close, and Rashida was there, and everyone was there. But man, you know what? Maybe because we're in Chicago, but Chicago, Brazil, Jamie just like killed it, right? So Jamie, congratulations. And congratulations, Jamie. Keep doing what you do. You are like straight up killing, just killing. And I'm so happy for him. Yes. All righty. Okay, so now, right. Next we get down to favorite song. Okay, let's see. We get down to the favorite song part. Okay. Now, again, we're talking about these favorite songs, and you know, there's so many sick songs out there, right? And this is one of those things where, you know, as a DJ, there's a lot of songs out there, but these over 2020 and 2019, right. After surveying and asking around, and these are some of the ones that stood out, and I'll let you translate. Então, a gente estava falando então do DJ com a vibe mais da hora, e como o André ele falou o resultado da... Eu esqueci o resultado do André. Mas o André falou... DJ Rashida.
Ele falou a DJ Rashida e o Julius falou, olha, aqui em Chicago foi o Jamie 326 e, meu, pode ser porque, assim, é aqui em Chicago e tudo, mas ele, assim, todo mundo chegou muito perto, mas ele acabou ganhando mesmo. Então, assim, cara, agora a próxima categoria é a música favorita. E, meu, tem muita música muito irada que tem por aí. A gente fez as pesquisas entre desses últimos anos e, com isso, a gente acabou tendo uma lista muito grande. Então, agora vou deixar vocês traduzirem. And Chris, you want to give us that little graphic? Uptown on Broadway, walk it out like a runway. Gotta get it what they all say. Baby wanna get it what they all say. West side girls love West side. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, that's hard. I'm not even gonna lie. Like, so I was over here dancing, you know? yeah. Damn it. So Queen last night. So we last night, Queen and I were listening all over again, just wondering who was gonna pull it out. Who's gonna pull it out? You're right. And we were like super jamming. Tice, so who is the winner? Então, gente, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito boa a música. Ontem eu e a Queen, a gente estava aqui escutando, mais uma vez escutando e perguntando, nossa, quem é que vai ganhar? Porque essas músicas são muito boas, realmente todas são muito boas. Então eu vou deixar a Thaís anunciar quem é o vencedor, quem é a música vencedora, Thaís. All right. Okay, so it was really hard. This competition, as I said, amazing songs. When I was editing all the graphics, I was like just dancing all over. But the winner is Let It Go from the Martinez Brothers and Louis Vega. Oh my goodness. Oh, man. You know what? The thing is, as a DJ, I play all of them. And man, I don't know, you know, because for me, they got different vibes or whatever the case. And it's just like, but you know what? Let It Go. It's well-deserved. Louis creeps up in every award show somehow because he's got such a body of work, but you got to give it to the Martinez brothers for, you know, have just, you know, been like killing it for forever. And this was one of the ones that, like, as they started to really diversify their music, came back down right kind of to the soul and just like was like, yeah, we still got this right here too. So, wow. All right. Congratulations. Yeah, congratulations, Martinez brothers. And congratulations, Mr. Louis Vega. Let it go. Let it go. Então, gente, enquanto eu estava editando ali todos os slides e tudo mais, eu fiquei escutando e pensando, meu Deus, isso aqui tá muito difícil. Mas o vencedor é os irmãos Martinez e Louis Vega com a música Let It Go. Uau, realmente, parabéns, muito parabéns. E aí foi dito que, nossa, como DJ tem que tocar tudo, né? Tem que tocar tudo, mas a gente fica pendendo para mais um lado do que o outro. Realmente, o trabalho dos irmãos Martinez, desde que eles voltaram ali pro soul, tem sido muito bom. Eles estão, nossa, arrasando com essa volta de novo para as raízes. Muito bom mesmo. So
now that we have seen a couple of awards, what we wanted to also do with this is showcase the young adults. And it's very important to showcase these young adults because they've been working so hard, putting all this stuff together. We wanted to also have a platform where they could show all of their new house music fans like what's going on in the youngest generation, how they're dancing, how they're feeling, what they're seeing, how they can express themselves. Então, além de tudo isso, a gente queria deixar um espaço para que os nossos jovens embaixadores, nossos jovens adultos, eles pudessem se expressar, né? Então, é um momento assim deles apresentarem, para eles mostrarem no que a geração deles é uma geração mais nova, como que eles se expressam, como que eles dançam, como que eles encaram a dance music, e é o momento deles expressarem tudo isso. Awesome. And so this next video right here was from one of the young adults in the program. His name is Ewerson. Now, when he sent the video, he's a very acrobatic dancer. And normally I'm seeing him doing flips and all this, and he's twirling, and it's amazing, right? So that's kind of what I was expecting. But because we're doing an award show, he kind of came with the straight award business, as you will see shortly. Então a gente vai mostrar aqui em questão do... Thank you. Então, a gente vai mostrar aqui um pouco dos vídeos. O primeiro vídeo é de um jovem adulto, né? Um jovem embaixador que a gente tem. O nome dele é Ewerson. Ele não tá aqui hoje, mas assim, o Ewerson, ele é um artista que pende muito para a área de acrobacia, né? Então, ele faz giros, rodopios e, pra ser sincero, eu tava esperando alguma coisa nesse tipo, mas como é uma competição, ele veio para detonar mesmo. Staring, be careful, the idle mind is a dangerous place to be left in, but keep your eyes on me. Yeah, your heart don't stand a chance. It feels like it's been far too long. Your knees can't hold your legs, your feet just wanna pace. The eyes keep me all in a trance. Let me ask you, would you leave it all in the back of your head? All in the palm of my hand. Ain't nobody holding you back. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance. Your knees just wanna break. Your eyes keep me all in the trance. And let me ask you, I know the approach is so far from what you used to. Would you know it? Hey, do I hold the candle to the last one over your moon? Baby, of course I do. Hey, I'm not closing my tab. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance. Ewerson. Awesome. Oh my goodness. Oh, wow. Andre, you're a dancer and choreographer. What did you think? It's crazy, bro. I'm really, really happy
because I know different kind of places in Brazil. Brazil is the big country, all right? And then special for northwest side. This guy is from this area. I like that because for one kind of idea, it's more naturally because this is another different kind of version, hip hop version, whatever you want. Because you saw the Brazilian guy from Amazon, from Fortaleza. It's more native. It's about in Brazil talking about Tupiniquim. The version Tupiniquim. Tupiniquim is the native. I like that different kind of movies from New York style, but within Brazilian body moving, you saw Brazilian soul. That's good. The steps from USA, but the soul from Brazil. That's that like the video is beautiful. The movement so sweet. It's more freedom, but technique, equality is so beautiful. Naturally, I love that. Nice. Especially this kind of style from West Side Brazil is not to mix European and USA. It's more naturally. It's more Brazilian. Because this area, we have 20 different kind of dancing. For example, one kind of dancing frevo, another dance cavalo marinho, another dance coco, another dance capoeira, another dance the new generation from passinhos, a lot different kind of style. And you saw this different Brazilian Northwest style in the same New York City steps. This is beautiful. I love nice. It. Okay, that's going to be a hell of a translation, so you can kind of paraphrase, Rebecca. Nossa, o que você achou? Você aí, André, como coreógrafo, eu achei lindo demais, principalmente para a área do Nordeste brasileiro, mais ou menos. Você vê muitos tipos de dança diferentes, por exemplo, você vê uma dança no Nordeste, uma dança no Norte, e os passos são americanos, os passos são nova-iorquinos, mas tem um ritmo brasileiro, né? Tem uma alma mais brasileira. São estilos gringos, vamos dizer assim, estilos gringos, mas o soul é brasileiro. Achei lindo demais. AKA confusion. I like that. The Brazilian guy is a confusion. Too much information. Então, mais conhecido como confusão, gente. Brasileiro é tudo misturado mesmo. Tudo misturado. Awesome. So, Ronda, tell us about this next award, the dance music scene most talented and friendliest artist. Well, this category was created because we wanted to give the audience a chance to recognize an artist that we all love and listen to often when we enter a dance club. It's someone that has a great personality, that's kind, and the music is loved by everyone all over the world. Every time we go into a dance club, the DJ is playing one of his songs. And so we wanted to give an award to this special person. All right. So this is Mr. Josh Milan. Josh Milan. Josh, favorite, friendliest artists. I love. Congratulations, Josh Milan. Congratulations, Josh. And Josh, I'm sorry that your name was not on that graphic right there. It's the first year. It's all good. We love you regardless. He's friendly. Don't worry about it. It'll be okay. Yeah. I mean, I'll let you translate that, and I'll have a little bit to say about Josh.
Então, Ronda, fala pra gente, então, um pouquinho sobre a próxima categoria. Nossa, então, essa categoria, foi uma categoria bem criativa, porque a gente queria dar um prêmio, assim, dar mais chance para outras pessoas conhecerem um pouco sobre esse artista incrível, né? Ele tá sempre tocando toda vez que a gente entra entra em algum Uma balada mesmo. É uma balada. A gente entra numa balada, tá sempre tocando, tá sempre ali presente. Além de ser uma pessoa incrível, ser uma pessoa muito, muito bacana. Então a gente criou esse mais amigável e talentoso, o artista mais amigável e talentoso. E aí a gente chegou então, apresentou, e é o senhor Josh Milan. E, Josh, desculpa a gente não ter colocado o seu nome no gráfico, tá? É o nosso primeiro ano, mas a gente te ama, tá bom? A gente te ama, independente de você estar ali ou não. É sério mesmo, tá? Aí, não, relaxa, ele não vai... Tá tudo bem, tá tranquilo. E agora o Julius vai falar alguma coisa sobre... Vai fazer algum comentário sobre... Só que dê um tempinho para tradução primeiro. I think it's a rare... it's just rare when you have someone that's so talented, but at the same time approachable. So I really appreciate Josh. Thank you for doing everything that you do for the last 20, 30 years of just like banging out the music, regardless of how, the roller coaster of the industry, you've been able to maintain such a beautiful and positive spirit. So thank you. Thank you. Então, é muito raro, muito bacana a gente ver uma pessoa que é tão talentosa, mas ao mesmo tempo é tão fácil de se abordar, né? É uma pessoa tão gente boa. Então, Josh, queria agradecer você, então, por todos esses anos que você tá ali, tá mandando bala, mandando muita música boa pra gente, independente dos altos e baixos que a indústria musical ela passa. Muito obrigada, muito, muito bacana. Awesome. Okay, so let's keep it moving. Go ahead and bump the next one, Chris. All right. Favorite place to have a house party? Oh, my goodness. All right, so there's a lot that I have to say about that, right? There is a lot that I have to say about that. So you had beach, nightclub, warehouse, campsite, or boat. Now, for me, as long as the music is there, I'm good. But I do have a preference, but it doesn't matter what I think. It's what the people thought. Okay. Ok. Então, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. A próxima categoria é lugar favorito para dar uma festinha, tá bom? Temos aí as categorias participantes. A primeira é a praia, a segunda é no campo, num barco ou na balada. Eu vou dizer para vocês que eu tenho meus favoritos, tá? Mas como não é sobre a minha opinião, eu vou deixar a voz do povo é a voz de Deus. So in this particular case, I actually agree with what everybody agrees with. And the number one place that you want to hear house music is the beach. Can you believe that? The beach. You know what I'm saying? Like, but I love all of them. Campsite, I love them all too. Pool, house party, warehouse. We even wanted to throw in, like, some people said loft, right? But we were just trying to dwindle it down. But beach. So, the beach. Nothing like the beach. Então, gente, o primeiro lugar que ficou escalado aí, a maioria falou que o lugar que prefere escutar música house é na praia. Claro que é na praia, né, gente? Não tem lugar melhor para escutar um house do que na praia. Eu, particularmente, amo todos. Mas teve gente que falou tanto lugar, teve gente que falou numa festinha dentro de casa, teve gente que falou no porão. Então, a gente deixa aí a escolha de todo mundo. Okay, so let's go with this next category right here. Chris, go ahead and bump the next reel. Então a gente já vai para a próxima categoria. Chris, manda bala aí.
Dance most likely to kill the vibe on a crowded dance floor. Okay. Yeah. So creative, like so creative. So this Então, was. Yeah, go ahead. Sorry. então o próximo prêmio é qual é o movimento, né? Qual que é o passo de dança que tem mais possibilidade de estragar o tipo, a vibe, o humor, de quebrar tudo na hora, numa pista de dança. So Queen Prophecy, first of all, like, how do you even feel about that category? I thought it was interesting because, when you talk about the worm and the windmill, I'm thinking B-boys, and I'm like, do people see that nowadays? And then the Running Man, I don't know. I feel like the Running Man generationally came back when I was like, I don't know, maybe 3rd or 4th grade, and now you're seeing it come back out now. It's just interesting. So I was kind of interested to see. And then the twerk, that was kind of given to be a part of this. So yeah, the thing I think about is dancing is right when you're getting your groove on, and there's like some dude that's like 6'5", you know what I'm saying? And he starts doing any one of these dances right here, and you almost get kicked in the face. What's gonna happen? Yes. So the winner of the most important category of the night is twerk, and it just barely beat the worm. Oh my goodness! So twerk is the dance that's gonna kill the vibe on a crowded dance floor. Someone doing twerk. Don't do it. Yeah, you know what? I mean, but hey, it's all good for all the twerkers out there. Do your thing. Do you. Do you. Do you. Back there. Okay, cool. So now we're getting along right now. We're moving right along. Do our translators need to translate our go ahead, please. Então, gente, nessa categoria aí um pouco, vamos dizer, polêmica, sobre Queen, o que você pensa sobre tudo isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei olhando ali e aí tinha o B-Boy, né, que é aquela coisa... O B-Boy apareceu mais ou menos quando eu tava, o quê? No ensino médio, e depois apareceu o Worm, que era aquele no chão. Gente, quem faz isso? Eu não vejo mais isso. Mas aí apareceu o Running Man, mas agora é muito antigo, mas agora parece que tá começando a voltar. E o twerk, claro, né? Aquela rebolada, gente, não podia faltar nessa lista. Aí o Julius falou assim, mas toda vez quando eu olho quando eu penso nessa categoria, eu já fico pensando naquela pessoa que tem 2 metros de altura e quer fazer essas palhaçadas no meio de todo mundo e acaba batendo em você no meio da dança. Mas, vamos lá. O vencedor dessa categoria é... Aí a Queen rufou os tambores e foi o twerk que venceu a rebolada, né, gente? Mas, se você gosta de rebolar, quem sou eu para dizer, né? Então, continua aí fazendo o que você gosta. Nice. So, okay, so what we're going to do right now is we're going next to the next showcase. And I just wanted, this is going to be Lucas. And Lucas, could you just tell us a little bit about, how you kind of came up with what you choreographed and what the concept was for your upcoming video? Então agora a gente vai fazer o próximo showcase, que vai ser o do Lucas. Lucas, você pode vir aqui falar um pouquinho pra gente sobre como que foi o seu processo, né? Como que você fez, como que você coreografou, como você filmou. Vamos lá. Então, faz parte da minha identidade enquanto artista de danças urbanas, né? Tentar misturar e trazer para um lugar da performance, um lugar mais cênico das danças urbanas. É um interesse meu dentro disso. E aí, durante o confinamento, surgiu uma necessidade tanto de sobreviver artisticamente como humanitariamente. Então, precisei me expressar em casa, né?
Então, o trabalho que vocês vão assistir agora é um trabalho que foi criado em casa, pensado em casa, certo? Com um equipamento totalmente caseiro, com edição totalmente caseira também, e foi uma performance que ganhou festivais internacionais aqui no Brasil, festivais nacionais, então eu fico muito feliz por ele e espero que vocês gostem. So, as part of my identity as an artist, it was to search for places that really spoke directly to me and my art. But as we got quarantined, I had to find new ways to express myself, both artistically and as a human, because I needed to express myself somehow. And what you're about to see is a presentation that was filmed at home, was thought about at home, was fully developed and edited in the whole all at home, all by like myself. And I hope you really like it, because it really it got to win festivals, like dance festivals here in Brazil. So I'm very proud of it, and I am proud to show you. Awesome. Okay, Chris, go ahead and. Okay, so yeah, I know everybody's thinking like, man, this is suspenseful, but this is actually, we're having some technical difficulties on this. It's like we got to his feet right now. So sorry about that, Lucas. We're going to try to load that again for you. And let's see if we can get it rolling the right way here. Então, gente, parece suspense, tá? Mas na verdade são só problemas técnicos. Vai tentar tudo de novo. Lucas, desculpa, a gente já vai tentar mais uma vez, tá? Desculpa por isso. Let's try one more time. Let's keep going.
right, so we had some technical difficulties with it, but like what you can see is some of the cinematography. You can see kind of the emotion. You can hear it in the song. If we get the version set up, we'll play it again towards the end if we have a little bit of time. However, if you close your eyes and just listen, think about the music, you can feel the vibe. You can see where he was going. So Lucas, I'll say thank you 100% because it was sick. I got a chance to see it. And for everyone else out there, I'm hoping that you could at least feel his expression from that video. Então, vamos lá. Gente, olha, tá travando. A gente tá com uns probleminhas técnicos, mas a gente vai tentar colocar de novo até o final da apresentação, até o final do dia, tá? Porque, meu, dá pra sentir muita energia dele, dá pra sentir as emoções dele. Eu tive a chance de ver o vídeo, a versão certinha, funcionando normal, e, meu, é muito bom, é uma coisa muito emocionante, dá pra você sentir tudo que tá acontecendo, é muito bem feito. Então a gente vai tentar colocar até o final pra ver. A gente vai colocar até o final pra que fique todo mundo tenha essa experiência, tá? Okay, so again, sorry about that, Lucas, but moving right along. Okay, so let's see here. What do we got? Então, Lucas, já desculpa de novo, mas a gente vai tentar mais uma vez, tá? Mais tarde. Então, prosseguindo, por enquanto, vamos prosseguir. Okay, now, all right, so the next award, let's see here, okay. This next award that we are looking at is all about when we were doing this, and we're so happy that people were writing in, but we noticed a lot of different dance music awards didn't necessarily say anything about actually the art of dancing, and that was like, I was so happy when we actually saw someone write about the actual dancing. So it was nice to have something. And so this next award, we're actually talking about the spirit of dance. It's called the Spirit of Dance Award. And so just, Andre, if you could just let us know, like, how important do you believe, like, the art of dancing and club culture is? Então, gente, próximo... Um minutinho, André, desculpa. Então, antes da gente ir para o próximo, eu queria falar um pouquinho, só para dar um contexto, uma contextualização. Eu acho que em todas as outras premiações que eu já vi, nenhuma dessas categorias envolvia realmente a dança em si, o espírito da dança, todo o conceito de dança em si. Então, eu achei muito interessante a gente colocar isso na nossa premiação. E eu queria perguntar um pouquinho para o André, o que você acha disso, o quão importante é esse espírito da dança e a cultura noturna, vamos dizer assim, para a dança? We're talking about Portuguese because you're here. Yeah. Existem vários níveis de contexto de dança, mas quando a gente fala em uma dança genuína, urbana, de rua, o espaço cênico que construiu e disseminou os diferentes estilos de danças urbanas é o clube. É ali que foi implementada a reunião de pessoas que estavam em busca de se expressar de maneiras diferentes, e a dança é uma das. E ali começou a pipocar vários estilos de danças urbanas, como locking, popping, whacking, crumping for California, New York.
rocking dance, hip hop dance, breaking, house dance, voguing, new style, live feed, boom breaker, Chicago footwork. Tudo isso foi criado e desenvolvido dentro do clube. Se não existisse o clube, essa cultura não teria acontecido. Só existe festival de dança, só existe competição de dança, só existe apresentação de dança, porque um dia os clubes serviram como parte de experimento dessas pessoas em um ambiente que elas poderiam se expressar dentro da música. Então, na primeira instância da nossa cultura de dança, o clube está em primeiro lugar. Em segundo, terceiro está as aulas em estúdio, as apresentações de teatro, em competições, quarto. Primeiro é a cultura de clube. Sem a cultura de clube, não existia a cultura de dança. Okay, that was a lot. I'm gonna try to. Okay. I'm gonna try. All right. So there is, when we're talking about genuine dancing, urban dancing, there are a lot of different levels we can talk about it. But when you're talking about scenic space, we can see a lot of different styles that can be implemented. And we can also see a lot of different people trying to express themselves. And these styles and this implemented and this construction can all be seen on clubs. So the club is the place where people can be themselves, and there was where all this kind of different dancing styles appear. So locking, popping, hip hop, breaking, and voguing, Chicago footwork, and all these other styles that I think you may have understood when he said. And all this type of art, all this different experiment of dancing only exists because of clubs, because on clubs there was a special space or an accepting space for experimenting, right? So we only see competitions, we only see festivals because one day clubs were experiment open place for everybody. So the first place of importance, the main importance place we see for dancing is club. Second and third, maybe the classes, taking classes, taking reunions for learning. And on fourth, maybe we have the presentations. Awesome. Thank you so much for that, Andre. And Chris, if you could so this next award goes to a gentleman who has been putting in work for so many years. The day that I met him, he was all about preserving the idea of dancing and club culture and the importance of dance. All right, John Ajazilas, and this gentleman is the person who produces the event Summer Dance Forever in Amsterdam. And if you ever meet him, you will know how serious he is about dance. He's created a platform for dancers all around the world and has been inspired by dancers all around the world. And he approaches life like a student, right? Not like he knows everything, like he's a student. And that's why I'm super honored to be able to present that award to him. Wow. Então, gente, nosso ganhador aí da categoria é o... Can you repeat his name again? Sorry. It's okay. John Ajazilas. O John Ajazilas, ele é realmente um produtor incrível. Se você chegou já a conhecer o trabalho dele, você deve saber, ter um pouco pelo menos de ideia do quão sério ele é com o trabalho dele. Ele é o responsável pela produção do festival Summer Dance em Amsterdã. E a primeira vez que eu entrei em contato com ele foi super gentil, uma pessoa super bacana. Então,
fica aí esse prêmio para ele e todos nós batemos palmas. Awesome. John, congratulations, sir. Congratulations. Okay. So now we have okay, so now we wanted to do another aspect of club culture. Is John? Chris, can you just roll it real quick? Okay, so we have best photo. So think about this as like we all kind of take for granted sometimes the importance that photography has, for our events, but they're capturing all the moments for, all around the world that we like depend on, deciding like exactly what it's supposed to be, getting us excited for the next event, the next DJ, the next party. Right. And I'll let them translate before we let them know who it was. Então, a gente vai... O próximo prêmio, ele é uma parte muito importante também da cultura dos clubs, né? Que é a categoria de melhor foto. Então, a gente acaba levando por garantido, a gente acaba subestimando, às vezes, a importância da fotografia quando a gente tem esses tipos de eventos, quando a gente tem evento de música, principalmente assim, porque é o que traz a gente, o que faz a gente querer ver o próximo evento cada vez mais. Então, a gente fica animado, a gente fica pensando, nossa, qual vai ser o próximo DJ, qual vai ser a próxima música, qual vai ser o próximo lugar, qual vai ser o próximo o quê? Então, a gente já vai anunciar o vencedor dessa categoria. And Chris, could you play that one more time, just so Power Quevedo, San Francisco, Colin Williams, UK, Christopher Andrew, Chicago, Johns Moscow, Costa Rica, and Carlos Bell, Atlanta. And Tice, the winner is who? Carlos Bell. Carlos Bell from Atlanta. Yay. Carlos, look at that. Just killing. Good job, Carlos. Thank you for what you do. Capturing Atlanta. We got Atlanta in the house, like heavy. And, Carlos is a great guy, and he's always got a camera by his side. Então, Thaís, qual que foi o vencedor? A Thaís já falou, foi o Carlos Bell, de Atlanta. Então, a gente, muito bacana, muito da hora, a gente sempre tá ali, ele capturou a vibe muito bem, muito da hora, assim. E ele é uma ótima pessoa, uma pessoa super bacana, e ele tá sempre com a câmera dele por perto. Então, continua fazendo o que você tá fazendo e parabéns pelo prêmio. Nice. All right, moving right along. Okay, so here's another category that is near and dear to my heart right here. We're talking about, let's see, hold on. What are we talking about here? Okay. Então, a próxima categoria, ela é muito... It's okay? A próxima categoria, ela é muito importante, está muito perto e é muito, muito querida no meu coração. Então, vamos ver do que a gente está falando. Aí demorou um pouquinho ele. Vamos ver do que a gente está falando. O que a gente está falando? Aí entrou. And I'm just going to say this too, because this next category is all about destinations. And it plays a super important part. Right. And you will not see me Casa Holiday in here because obviously we are completely involved in this production, and we're all such an inclusive environment, and we love everyone, support everyone. In fact, I can tell you, like,
because we're in a pandemic and you can see kind of how this is all going right here, I have to give a big shout to the Bembe Award just because, like, it's controlling these little levers and making sure everything happens at the right time. Carlos and Coppola, you guys did it. So I'm hoping that everybody feels like understands. I think everybody's accustomed because we've been in a pandemic on Zoom for the past year. And so, even CNN is messing up. But it's all good, though. So let's roll this right here. Oh, yeah. Wow. All right. Okay. Oh, that's a hard one. Yeah, I mean, Too much. That's a lot. That's a lot. There's a lot. So look, first we want to give it up to like all the Destination Music Point events out there. Producing an event is already difficult, period, wherever you are, Right. even just to, a party, wherever you are. But once you go into, a big scale, whether it be festival or another country, and there's a lot of components, it's difficult. Now let them translate that. Okay. Então, gente, para a próxima categoria é completamente, totalmente sobre destinos, né? Sobre viagem e tudo mais. E eu quero ser totalmente inclusivo. E vamos lá para a próxima categoria. As categorias foram mostradas e o Julius voltou a dizer que, antes de tudo, antes de falar quem foi o vencedor, eu queria dar os parabéns aí para todos os produtores, para todos as pessoas que estão atrás, no backstage dessas grandes produções, porque um evento, qualquer tipo de evento já é difícil, e ainda mais eventos de grande escala, tipo festivais, são mais difíceis ainda. Então, meus parabéns a todos os que conseguem colocar tudo isso em andamento e conseguem realmente executar os projetos. Meus parabéns a todos. And let's look at those categories one more time. Vamos ver de novo. Chosen Meal, Defected, Dirty Bird Camp Out, Envision Festival, Groove Odyssey Ibiza, Woo! House in the Park Atlanta, Jamaica Frenzy, Shelter, Soul Camp, Sun to Be. Oh my goodness, I want to get on a plane right now. BPM Festival, June Experience, Tribe and Tambor, West Coast Weekender. Oh my goodness, come on. Vamos lá, gente, por favor. That's a lot. That's a lot. Vontade de pegar o avião e ir para lá agora, por favor, né? Ter vontade. I mean, look at this, what everyone out there, look at all these destinations that all of us together have like band together, and we have just made the party, right? And created this entire platform for all of us as we've started to, be more adventurous and go out into the world, all these different places that you can actually go to and get the vibe, catch a vibe. I know. Então, gente, por favor, né, gente? Olha só essa plataforma incrível que a gente tem de pegar um pouquinho a vibe desses lugares, entender um pouquinho as vibes desses lugares. Nós temos a oportunidade aqui de estar todo mundo junto e ao mesmo tempo em vários lugares diferentes. Então, vamos aí. Vamos lá, por favor. Okay, Tice. Wow. Yeah, I don't know. Rhonda, do you have something to say? What are you? No, I was just looking at the comments, and then people were, suggesting or, putting in who they think has the best destination. And I don't know. Okay. I don't know who is the winner. I don't know. Tice, who's the winner? The winner is... The winner is Chosen Film Music Festival. Oh, Chosen Film. Chicago. Oh, my goodness. Chicago is the place to come to.
Yeah, Chicago. Wow. Gente, Chicago é o lugar para Congratulations to the estar. chosen few DJs. Rhonda, Parabéns a Rhonda, so todos. like, tell us about Chicago. What is so special about Chicago? Well, other than the great food and the birthplace of the soulful house music, the people, the ambiance is incredible. And and not to mention the Chosen Few Music Festival is an awesome event. But Chicago itself it's no place like Chicago. The architect, the lakefront, the beach, everything you want is right here in Chicago. At least during the summertime. It can get pretty cold. But it's awesome. Everything is awesome. So the music, the vibe, the scene is incredible. Cool. All right, Yeah. we'll let them translate. Congratulations. Congratulations. Chicago. Chosen Few, Chicago. Terry, Wayne, Yes. Alan, Yes. Terry, Shelton. Andre, Right. Tony. Tony, all of them, and then all the destinations, SoCamp, West Coast Weekender, June. Right. Everyone that you just saw, Dirty Bird, all these guys, House in the Park, of course. Yes. Like all of you, thank you so much. Son to Be, big shouts to all the destinations. So go ahead and translate if what you guys can, yeah. Yes. Jesse Saunders too. Jesse Saunders, Wayne Williams, Terry Hunter, Mike Dunn, Andre Hatchett, Tony Hatchett, and Alan King. Yeah. Yes. Congratulations to all of you. So you can paraphrase, Rebecca. Go ahead. Sorry. Então, gente, o vencedor aí, como falamos, é a Chosen Few Music Festival em Chicago, tá? E o Julius perguntou aí o que a Ronda tinha a dizer sobre isso. E a Ronda falou, bom, é Chicago, né, gente? Chicago é Chicago, Chicago tem tudo. Além de ser o berço da música soul, Chicago tem uma boa arquitetura, uma arquitetura linda, e tem tudo que você precisa, pelo menos no verão, né? Porque no inverno é bem frio. E aí, mais uma vez, parabéns a todos os participantes do festival, que foi vencedor. Ouvi as menções de nomes, são muitos nomes, vocês me perdoem, mas parabéns a todos os que estão envolvidos aí no projeto. All right, moving on along. This next award is a very special award. It's all about the lifetime achievement and the effort that it takes to make things happen in the dance music scene, in the industry. This next young lady has been a raver, a househead, a manager, a publisher, a marketer, a promoter. She has done it all, and she has done it with like so much spirit, so much just with the integrity and the force behind her, and still with a smile, and has time to still get on the dance floor for all of her favorite DJs, both in house and hip hop. So that's a lot to say. That's a lot to say. Então, a próxima categoria, a gente vai falar de uma pessoa muito, muito bacana, muito especial, que, assim, foi, além de, assim, de gerente, foi apresentadora, foi, assim, foi tanta coisa, e ela fez tudo com tanta leveza, com tanta integridade, sempre um sorriso no rosto. Então, ter ela é uma pessoa muito importante para a gente acabar mencionando aqui. Yes, Asia Shine. Thank you, Asia, for all that you do. My goodness, I mean, and everyone in the dance music scene and the house music scene for sure. I mean, I swear, people everywhere that I go, someone's like, "Oh, you know Asia," and she's so good at like when you meet someone, she'll just like connect you right off the bat, and that like really helps like all of us connect and keep working together. She's like a force of nature, and
personally, she's always been there in our corner, and I can speak for a lot of us DJs and producers when it comes to getting support for your event or whatnot. She's been there always. So thank you, Asia. Amazing. Então, ela é uma pessoa incrível. É muito importante mencionar ela, porque assim, ela conecta as pessoas muito fácil. Então, ela é uma. Eu posso falar não só por mim, mas por vários DJs que eu conheço, que ela sempre estava ali pra gente, que ela sempre deu muito apoio, muito suporte. Então, qualquer lugar que você vai, ela é sempre muito conhecida, né? Então, você vai para algum lugar e então você conhece a Adi, então fulano você conhece, então todo mundo, ela é muito, muito conhecida, muito querida. Então, esse prêmio vai para ela, muito merecido. And now we have Tice Rico, who has just sent us a video, and we're going to showcase her right before we give away the last award. Tice, do you want to tell us a little bit about the song? Oh, we can't hear. Ok, wait. Rebecca? Eu tô dizendo que o áudio da Thaís tá um pouquinho ruim. Se ela puder falar um pouquinho mais perto, é melhor. Eu posso prestar atenção. Eu vou prestar bastante atenção. Pode falar assim mesmo. So basically, when I was about to choose the song that I was going to sing, I thought of one that I could really feel the vibe of the song. It could be a song that would connect with me, and I chose a song of Adele. She's one of my favorite singers. I really admire her, and I like so much her voice. So I thought of making a cover of her. So it's really special for me because when I started singing, she was one of the first singers that I started to cover. So this song, it's really amazing. It's one of her last, and it was really special for me too because of all it says. And I hope everyone likes it. I did my best on this video and all the producing. So I'm really glad and proud of my work and my development until now, and because of this program. Awesome. Então, gente, It's all right. Sorry. Então, basicamente, eu escolhi essa música por causa do que eu sentia quando eu escutava ela. Então, meio que a vibe que ela me passava. Então, toda vez que eu a escutava, ela se conectava um pouco mais comigo. E ela é de uma cantora, uma das minhas cantoras favoritas, se não a favorita, né? E eu amo as músicas da Adele, que é a minha cantora favorita, eu amo as músicas dela, e na época que eu comecei a cantar, ela tava, assim, bombando, né, estouradíssima, e é isso, escolhi uma música que se conectava comigo, e eu espero que todos gostem. All right, let's hear it. I know there is hope.
Okay. Awesome. Like, I almost Nice. cry. Like, oh, Thank you. Hey, nice. All right. that was Angelic really, voice. really nice. That was beautiful. Nice. Yeah. So Wow. this is what the program is all about. Like, Awesome. finding your passion and following it, and that's what your passion first is all about. And I'm so happy Yes. to support that and support you and support Lucas and Ewerson and all the young adults that we have in the program. You can translate that. Yes. Então foi lindo, foi lindo, foi incrível. Tô assim, sem palavras. É por causa disso, sabe? É disso que o programa se trata. É para apoiar e incentivar e torcer assim por vocês, sabe? É sobre seguir a sua paixão, de deixar a sua paixão guiar você, né? Então, assim, tô muito feliz de estar com você, com o Ewerson, com o Lucas, tá com vocês, os jovens adultos. Isso é muito, muito bacana. All right. So great job, Chais. Moving along for our last award of the night. It is called the Torch Award right here. Ooh. The Torch Award, right? And Yes. there's a couple people that wrote in about that. Like, what about somebody who's hot right now? Okay. I'm like, all right. Okay. So there's a lot of producers out there that are killing, but there are some standouts that are like cut after cut after cut after cut are just, banging it out there. So let's see our next slide. We got Doug Gomez, Co-Flow, Immaculate, DJ Kemet, and C. El Assad. Woo. Okay. Oh. So we got Costa Rica with Doug. We got Co-Flow Oakland, Immaculate Chicago, Kemet Atlanta, C. El Assad Morocco. Woo! Oh my gosh. I don't even know Então, what to gente, say. a próxima categoria é o que a gente chama de a tocha olímpica, tá bom? Porque todos, a gente tá, enquanto tava fazendo aí as perguntas, a galera tava perguntando, mas e aí, vai falar alguém que tá em alta agora? Como é que vai ser? Mas então temos aí os nossos participantes, Joe Gomes, Co-Flow, Immaculate, Kemet and CLS Ed? CLS Ed? That's the pronunciation. Acho que é essa a pronúncia. All right. For the moment that we have been waiting for, the Torch Award. Oh my goodness. And the Torch Award goes to Immaculate. Oh my goodness. DJ Immaculate. Woo! Oh O my prêmio vai para o goodness. DJ Immaculate, o prêmio que nós estávamos esperando a noite inteira. Oh man, I gotta tell you, it was a close one. It was a close one. And you know what? All of them, I love all of you guys. And I'm gonna keep playing you. And all of us DJs are supporting each other. Doug, Co-Flow, C, Emac, Kemet. I mean, you guys are all killing the game, and I feel so blessed to be able to go out and buy your music. And everyone out there, please buy music from these DJs and these artists and producers and promoters. Yes. And that concludes our event for the night. And we will let you translate and say goodbye. Então, gente, foi por pouco, tá? Essa votação aí foi por pouquíssimo. Então, só para dizer que nós DJs, a gente tem um suporte um do outro, a gente dá base um pro outro, a gente se ajuda. E o Immaculate, ele tá, nossa, arrasando com tudo, né? Agora ele tá arrasando com tudo. E queria dizer a todos, por favor, se vocês tiverem condições aí, comprem desses artistas independentes, comprem a música desses DJs, desses artistas. E é isso aí, e o Immaculate tá arrasando com todos. E essa última categoria encerra o nosso evento da noite. I want to thank our award co-hosts and conversationalists, because that's what this was, like a conversation of recognition. So Andre, thank you from Brazil. Vanessa and Rebecca, thank you so much for translating.
Thank you Tice, so much. Lucas, Ewerson, thank you. And Vanessa's not here. And Monique is not here. Thank you. And Queen Prophecy, thank you. Next time, you know, we'll be blessed to have you perform. And last, but certainly not least, Ronda, thank you so much for keep coming up with ideas and Thank you. doing Thank what you you. do. I appreciate that. Thank We you. appreciate that. Thank you all for help bringing this to life. I really appreciate it. Thank you very much. And you did an awesome job, all of you. Thank you. All righty.